Yes, welcome back. Now I would like to start. Now we would like to start with our first topic in the online session. Now I would like to ask, what are your thoughts about the role of digitalization in promoting and popularization traditional sports and games? In this world, digitalization is so important, and we are sure the role of digitalization is very important in every kind of sports and either in the traditional sports. Yes, now is there someone to talk about this topic with us? There is one participant from, if my friends help me from the backstage. Yes, now we're talking to Mrs. Thank You Kamaldan from Malaysia. Hello, thank you. Yes, we are trying to connect the participants. During this, we would like to have your old opinions and ideas about the role of digitalization on popularization and promoting the traditional games and sports. According to me, digitalization today is one of the most important channels to reach all your sportmen, athletes, and organizations, even in the governments and all the non-profits are using the power of digitalization. So now we are waiting from our participants who would like to share thoughts with us about the role of digitalization in promoting traditional sports and games. Yes, we are trying to connect. Yes, today in this session we will also talk about the suggestions for using the existing digital networks for create a long-lasting digital platforms for traditional games and sports. And we will talking on the how important is social media to promote ethnosports. And we will talk about the best way to have several tools in digital world in traditional sports and games. You know, in popular sports such as soccer, there's a lot of digital tools, but we should also create different tools for traditional sports and games. And we would like to have to be informed in activities in digital media in all over the participants from all over the world. Yes, we are now connected to Mr. Professor Alparslan Ceylan from Kyrgyzstan. Hello, sir, how are you? Can you hear me? Mr. Ceylan? Yeah, we are trying to connect. This is our first online session. Evet, ses geliyor mu kardeş? Yes, yes, Mr. Ceylan, we can hear you. Can you hear us? Tamam. Yes. Welcome. Değerli Ethnospor katılımcıları, Ethnospor katılımları birlikte her yıl daha güçlenerek bu etkinliklere devam etmektedir. Ben sizi Kırgızistan'dan
Dağların eteğinden selamlıyorum. Etnospor aktif olarak 40 ülkede 7 kıtada etkinlikler düzenleyerek gelişimini her katlayarak devam etmektedir. Bilal Başkan'ın liderliğinde yükselmeye devam eden etnosporlar artık bir dünya markası olmuştur. Çok sayıda millet katılımıyla geleceğe ait projeksiyonlarımızı geliştirmek durumundayız. Yapılacak en önemli şey geçmişin ihtişamını geleceğe taşımaktır. Özellikle kültürlerin yaşayan bir nesne olduğunu ifade etmekte fayda görüyorum. Etnosporlar kültür ve spor alanında yapmış oldukları etkinliklere eğitim alanında yapmış olduğu reformları da katmış bulunmaktadır. Bunun en somut örneğini Ethnospor'un genç bilim adamlarının aldığı burslarla göstermektedir. Özellikle üniversitelerin bu konuda eğitim alanında daha aktif rol almaları gerekmektedir. Biz Türkiye Manas Üniversitesi olarak bu inisiyatifi almak için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Üniversitemizde kurmuş olduğumuz Geleneksel Sporlar Araştırma Merkezi'ni şimdi bir enstitüye dönüştürme kararı almış bulunmaktayız. Bu vesileyle Ethnospor'un ilk başlangıcından bugüne kadar Ethnospor'un içinde olan biri olmaktan dolayı da mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Geleneksel sporların gelişiminde üniversitemiz Kırgızistan Manas Türkiye Üniversitesi her türlü etkinliğe, sportif etkinliği yapmaya hazır ve muktedirdir. Biz bir sonraki yapılacak etnospor formuna da Manas Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmayı arzu etmekteyiz. Bu konuda bir sonraki yüz yüze yapılacak formun Kırgızistan Bişkek başkentinde Manas Üniversitesi'nde yapılması en büyük temennimizdir. Bütün katılımcılara bu formun başarılı geçmesi için yapacakları katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu formun yapılmasında emeği geçenlere de başta Sayın Başkanımız Bilal Erdoğan Beyefendi'ye ve bütün ekibe teşekkürlerimi sunuyorum. Yes, we would like to thank you to Mr. Ceylan for your valuable thoughts. And now we would like to have other participants. If you want to have a talk, all you need to do is just to log in the system and press on the button of the raise hand, and then we will connect you to live stream. So today, our first online session in Ethnosport Forum. So this is a good sample of using a digitalization in traditional sports and games organizations. So yes, we are going to have another participant to join us today. From Azerbaijan, Mr. Aydın Mamadov, welcome. Please share your thoughts with us, Mr. Mamadov. Thank you. Merhaba, günaydın. Ben eşitilir mi?
Yes, we can hear you. İcazenizle ben Azerbaycan Türkçesiyle konuşacağım. Hürmetli Prezident Bilal Erdoğan, hanımlar ve canablar, sizi halklarımız için mühim ehemmiyet kesbeden 4. Ethnosport forumunda iştirak eden her bir meslektaşımıza, ülkemizin spor içtimaiyeti ve Azerbaycan Respublikası Gençler ve Spor Bakanlığı adından salamlayır ve tedbirin yüksek seviyede teşkilinde ve geçirilmesinde teşkilatçılara uğurlar arzulayıram ve bir daha minnettarlığımı bildiririm. Hürmetli forum iştirakçıları, bildiğiniz gibi 2021. yılda 4. Ethnosport Forumu Bakı şehrinde geçirilmesi nəzərdə tutulmuştu. Bu məqsədlə tədbirin yüksək səviyyədə təşkil edilməsi üçün tərəfimizdən müvafiq fəaliyyət də başlanmışdı. Lakin dünyada cərəyan etmiş COVID-19 pandemiyasının ülkemizde yayılması xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq forumun keçirilməsi təxliq olunmuşdur. Ama buna baxmayaraq Dünya Ethnosport Konfederasiyası ilə birgə qərara alındı ki, növbəti Ethnosport Forumu 2022. yılın aprel ayında Bakı şehrində keçirilsin. Məlum olduğu kimi Respublikamızın mühtəbər tədbirlərinin təcrübəsinə malikdir. Ötən dövrlər ərzində ölkəmizdə düzenlenmiş çox rəsmi tədbirlər zamanı qazandığımız təcrübə bizə ümid verir ki, Azərbaycanın ilk dəfə ev sahibliyi edəcəyi Ethnosport forumunda da növbəti il Bakı şəhərində yüksək təşkilatçılıq səviyyəsində keçirilməsinə nail olar. Və sizləri Bakı şəhərində keçiriləcək 5. Ethnosport forumunda görməkdən məmnun olardı. İnanıram ki, ülkemiz her zaman olduğu gibi Bakı'da keçiriləcək forumu da yüksek arzu olunan seviyede teşkil ederek beynəlxalq ictimaiyyətin rəğbətini qazanacaq. Yaxşı məlumdur ki, Azərbaycanda idman daim şaftadır. İdmançılarımız nüfuzlu yarışlarda layıqlı qələbələr əldə edir. İdmanımızın maddi texnik bazası genişləndirir. Digər dövlətlərdə beynəlxalq digər dövlətlərlə də əlaqələrimiz daha möhkəmdir. Bununla əlaqədar Hamıza məlumdur ki, Bakı şəhərində 1. Avropa oyunları, İslam həmrəylik oyunları, Türk dilli dövlətlərin 1. Universitet oyunları və dünyada məşhur olan öz populyarlığı ilə tanınan Formula 1 Grand Prix'si, yeniyetmələrin olimpik festivali, futbol üzrə
UEFA Avropa Liqasını final oyunu kimi reytingli yarışlara ev sahipliği etmiştir. Futbol üzrə Avropa çempionatının 4 qarşılaşmasının We are very thankful 3 to qrup və Mr. Mamadov for oyunu his məhz thoughts. şəhərində keçiriləcək. We have another participants from Russia. Now I'm waiting for my backstage team to connect. Qeyd olunan tədbirlərin təşkili və keçirilməsi zamanı heç şübhəsiz müasir rəqəmsal Mr. Alexander Kimkimen from Russia is connecting to us now. We are very thankful to Mr. Mamadov. İdmanın təbliğini və əhatə dairəsini genişləndirilməsini də həyata keçiririk. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Milli İdman Növləri Assosiasiyası ilə birgə ənənəvi idman növləri sahəsində uzun müddətli rəqəmsal platformaların yaradılmasının tərəfdarı kimi daima çıxış edir. Məhz bu səbəbdən hal-hazırda mövcud rəqəmsal şəbəkələrlə yanaşı yeni platformalarda yaradılmaktadır. Məsələn, Mr. Mamadov, can you hear me? Milli idman növlərimizdən olan NERD, Zorxana idman növləri üzrə də yeni platformanın yaradılması məqsədə uyğun hesab edirik. Eyni zamanda müvafiq idman növləri üzrə rəqəmsal platformalarla yaratmaqla lazım olan bazanın formalaşacağını düşünürük. Bu forumun üz ölkələrə birləşdirməklə bərabər beynəlxalq münasibətlər sistemində də özünə məxsus yer tutacağını inamını ifade Mr. Mamadov, we are very thankful for your thoughts. We have to go to the other speaker, please. Aparılacaq müzakirələr xalqlarımız arasında əsrlər boyu mövcud. Yes. Now we have another speaker joining us from Russia, Mr. Alexander Kimkimen. Hello, Mr. Alexander Kimkimen. Can you hear us? Good day. Good day. I am happy. Yes, please, go ahead. Уважаемые участники 4-го форума Всемирной конфедерации этноспорта, я хотел бы поприветствовать нашего президента Билала Эрдогана и подчеркнуть, что под его руководством у нас действительно идет всемирная работа по продвижению национальных видов спорта наших народов. Безусловно, это приведет к добрососедству, к мирному сосуществованию различных стран. Но если говорить о России, в частности о Якутии, я бы хотел отметить, что моя республика, она самая крупная по территории в Российской Федерации, занимает 3 миллиона квадратных километров. Ну и, конечно, у нас самые низкие температуры, минус 71 зимой, летом более 40 градусов тепла. Поэтому на формирование наших национальных видов спорта большое влияние оказывали природные, географические, производственные и этнические особенности народов, населяющих Россию. Я хочу отметить, что сегодня в составе Ассоциации Ethnosport наличествуют федерации по видам спорта, как масс-рестлинг, якутские прыжки, северное многоборье, борьба хапсагай, настольные народные игры, конные скачки, гиревой спорт. А также очень важно подчеркнуть, что в 2002 году мы создали Всероссийскую федерацию масс-рестлинга, это перетягивание палки, а в 2012 году Всемирную федерацию масс-рестлинга, где сегодня сосредоточено более 50 федераций со всех 5 континентов нашей планеты. Хочу отметить, что мы уделяем большое внимание научно-методическому сопровождению. Вот почему в 2001 году мы создали кафедру национальных видов спорта в Северо-Восточном федеральном университете,
С 2006 года у нас функционирует единственный в России Центр национальных видов спорта имени Василия Манчары. Также я могу с гордостью сказать, что в нашей республике в 2015 году был принят единственный закон о национальных видах спорта в Республике Саха-Якутия. Он является единственным среди субъектов Российской Федерации. Также мы очень серьезно работали по совершенствованию федерального законодательства, и сегодня законодательство позволяет нам развивать национальные виды спорта во всех 85 субъектах Российской Федерации. И наш общенациональный лидер Владимир Владимирович Путин в 2013 году, 19 февраля, поставил перед нами задачу продвигать национальные виды спорта народов Якутии в олимпийскую программу. Но сегодня у нас тема цифровизации. Я хотел бы отметить, что действительно 2020 год был для всех нас очень трудным, и прежде всего для спортсменов в связи с глобальной коронавирусной инфекцией. Сегодня цифровизация пронизывает все слои спорта, от массового спорта до спорта высших достижений. И сегодня, конечно же, мы проводим множество мероприятий в режиме онлайн, используя такие популярные платформы, как Zoom. И сегодня, конечно же, я хотел отметить, что Ассоциация Ethnosport очень хорошо использует этот инструментарий. Например, у Ассоциации Ethnosport, а также Центра национальных видов спорта существуют свои страницы в сетях Instagram и Facebook. Поэтому вы можете в любой момент нажать «Модун» или «Ethnosport», вы тогда обнаружите наши страницы. Более того, я хочу отметить, Mr. Kim Kimen, can you please 2016 года summarize your talk, please? национальная вещательная компания «Саха» прямую трансляцию ведет наших соревнований по национальным видам спорта. И телевизионная компания «Саха» получила высшую всероссийскую телевизионную премию ТЭФИ. В этом году мы будем проводить 21-е игры Манчары, которые также будут широко освещаться. Я хотел бы отметить, что на сегодняшний день у нас очень популярны молодежные ток-шоу, через которых мы проводим различные встречи, между спортсменами по видам спорта, как национальные виды спорта, так и, якутские прыжки и масс-рестлинг. Я хотел бы отметить, что Билал Эрдоган в 2019 году прилетал к нам в Якутск, посещал наш национальный праздник ИСЭХ, был у нас в Центре национальных видов спорта, и мы очень рады, что он всегда тепло отзывается об этой поездке. Пользуясь случаем, я хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, дорогие мои братья. Я хочу сказать, что игры наших предков нас объединяют. И хочу пожелать, чтобы мы всегда жили под мирным небом. Спасибо. Улахан Махтал, Бары Даровай, Джаллах Болу. У меня все. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Kim Kimen. Thank you very much. So he mentioned that as a traditional sport organizations in Russia, with the support of the government, they are using a lot of digital platforms such as Zoom, and I think they're very active in social media too. We also believe so. Today, our main target is youth. So youth people are mostly integrated with phones and computers, and we're very digital. So as a traditional sports and game organizations, we are very responsible to be in touch with them in the channels where they are. So we strongly believe digital transformation of the non-profit organizations are very important to plan, to review the success. Also, the communication channels which are online are also important to reach out the youth. Yes, we have Mr. Georgi from Italy, I think. Hello, Mr. Georgi, can you hear us? Confederation. Do you hear me?
Yes, Mr. Georgi, we can hear you. How are you? I'm fine. Welcome. Today we would like to talk about some topics about digitalization of traditional sports and games. What do you think? What is the best way to use digital networks to create long-lasting digital platforms for traditional sports and games? Yes, first of all, let me introduce myself. Please. I'm Vittorio Giorgi. I'm a founder and president of the Italian Federation of Courage and Traditional Wrestling. And I founded this organization 6 years ago, started from the Uzbek Courage, because of my close connection with Uzbekistan. I'm a lawyer, a sport manager, and also honorary consul of the Republic of Uzbekistan in my region, Campania. So after Courage, I came in contact with other traditional wrestling from Kyrgyzstan, Kazakhstan, Turkey. And then I enter in this amazing world of ethnosport. I believe deeply in ethnosport. And I think that it's very important to develop all the traditional sports through the modern technologies. It's important website, it's important Facebook. For example, about my experience, I can say that thanks to Facebook page or website, I could discover and know many traditional sport wrestling, such as Kyrgyz Kurosh, for example. Thanks to their Facebook page, I was able to know this. I didn't know this sport from Kyrgyzstan. And then I can enter in contact with them. And also my federation is a representative of this sport. It's just to tell my experience, to underline how is important modern technology and social to not only to develop, but to let the people in the world know all the world of ethnosport. I like to say that it's important that the main organization, for example, World Ethnosport Confederation, can support this system, because there are some sports and active sport and also some international federations that don't have Facebook page or don't have website. It's very strange. They organize World Championship, for example, but they don't have these systems. So it's important to suggest them to use these instruments, technology. Mr. Georgi, I want to ask you a question. Can you hear me now? Yes. What do you think? How are these traditional sports and games are in social media? Are we progressing well? How is it going about traditional games and sports? Where are we now in social media? Do you think is it enough, or we should develop more stages? Excuse me, you mean for your organization or generally speaking? For generally speaking over the world, how do you see traditional games and sports in social media? There are some organizations that are very efficient. They have a good website, good Facebook pages. There are other that have but not updated, and other they absolutely are absent in the world of media. How about your organization? Can you please tell about your activities on social media? Yes, my federation is our website is courageitalia.com, and you can see the main information on what is traditional wrestling, and not only the sport meaning, but also the cultural meaning of traditional wrestling.
it's important because the mission of my federation is not only to develop this sport wrestling, but to develop the concept of ethnosport. Because we know that ethnosport are not only sports, but they have identity cultural. And is important. This is the difference between ordinary sport and ethnic sport. And let me say that why I believe in this project. Because ethnosport is something that go behind any political issues, religious issues. Because in the ethnosport, all athletes, managers, coach are like brother and sister. Because in the ethnosport, I can see a message of peace in the world. And that's why I really believe in this project of Ethnosport. And I'm working very hard in Italy with my federation to develop not only each wrestling, traditional wrestling, but the message of the Ethnosport. Thank you very much. This is my goal. Thank you very much, Mr. Giorgi. Thank you from Italy. We are going to have another participant. Thank you very much. We are very pleased to have your advices on digital marketing on traditional sports and games. Dear participants, today we are here to holding the forum to reviving traditional sports and games. So one of the most important mission is to communicate with traditional sport players, athletes, organizations, and for that we should have focus on digital tools to communicate with our stakeholders. Today, even the big companies are getting in touch with their clients and consumers through the social media and for custom advertisement. So for our target people, which is most of them are youth, so we have to be more present on social media to attract their attention. And yes, now we are trying to connect other participants who raise hands. We have a guest from Congo, Mr. Rochette Salamou. Yes. Oui. Hello. Allô? Hello. Hello, Joseph. Hello. Rashid, how are you? Can you hear me? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pensé à notre africain et en même temps la République démocratique du Congo, mon pays. Yes. Je m'appelle Monsieur Rachidi Salomou Joseph. Je suis le président de l'Association africaine de jeux et sports traditionnels. Et en même temps, je suis le président de mon organisation congolaise de Kaboubou, qui est un sport traditionnel de la République démocratique du Congo. Je remercie d'abord l'organisation de l'AOEC et Monsieur le Président Bilal pour nous avoir conviés à cette grande rencontre online de jeux sport traditionnels. Je m'en vais, comme il y a peu de minutes, je présente d'abord notre association africaine. En 2018, nous avons créé l'association africaine des jeux et sports traditionnels qui rassemble les organisations nationales ou régionales, l'association sportive de lutte traditionnelle africaine. En 2019, nous avons réussi toute la documentation administrative et l'obtention donnant un caractère officiel légal de l'organisation AGST. Nous avons aussi créé le site internet qui est le www.agst.org pour tous les amis du réseau mondial des jeux sports traditionnels qui veulent bien nous joindre
et voir toutes les activités que nous organisons au niveau du continent africain. Aujourd'hui, nous sommes très honorés par le prix des académiciens d'un des fils de l'Afrique, qui est le professeur Esdin Bouzid, à qui nous adressons nos chaleureuses félicitations. Et à travers lui, M. Bilal, le président, qui a l'attention particulière de notre continent africain. Je voudrais aussi parler un tout petit peu de mon sport traditionnel qui est le kaboubou. Comme vous le savez, depuis la nuit du temps, pour se divertir, prendre du plaisir, se mesurer, partager l'art des exercices physiques en forme de jeu, apprendre les pratiques ancestrales et stratégies pour échanger et vivre ensemble. Nos ancêtres se sont appuyés sur le jeu sport traditionnel qui sont reconnus à ce jour comme patrimoine culturel et matériel. C'est ainsi que chez nous au Congo, en République démocratique du Congo, nous avons hérité le kaboubou, qui était jadis un jeu physique d'amitié et de partage, de la solidarité et de la cohésion sociale entre les communautés de la région. Nous apprécions aujourd'hui l'avènement du numérique, tout simplement parce qu'il nous permet de communiquer utilement, de s'appuyer sur les réseaux sociaux, les différentes chaînes de télévision de notre pays, les journaux et magazines qui nous permettent d'échanger. Et aujourd'hui, nous avons quand même cet outil Zoom qui nous facilite, que ce soit au niveau africain, que ce soit au niveau de la République démocratique du Congo, d'échanger, de partager et parfois de jouer certains jeux cognitifs et online à travers les outils numériques. Je m'arrête là et je remercie tous les participants. Je les salue chaleureusement au nom de la République démocratique du Congo, au nom du continent africain. Nous espérons bien nous retrouver physiquement lors de du prochain forum de jeux sport traditionnels. Thank you very much, Mr. Salomu. We would like to thank you on behalf of World Ethnosport Confederation. And now we have a guest from Malaysia, Mrs. Tengü Kemal'den. Welcome, how are you? I'm good, thank you. Okay, what do you think about the role of digitalization on traditional sports and games? It is a necessity now. When I came in 2018 to Antalya, I realized that Ethnosport will play such an important role in making sure that the sport of the traditional, the heritage sport, will include all levels of community, from children to youth, to female, to male. But because of this pandemic, what is happening is the promotion of ethnosport is regressing. And when you mention about youth, I'm very excited if digitalization is made real and we put in a lot of effort to make digitalization of ethnosport reality, we will be able to capitalize on many of the youth. Because if you look at statistics, 51.4% of Asia penetrate the internet. And this is the highest in the world. So we should capitalize on this. And the exciting part is to create games, of ethnosports. So we must encourage a lot of game creators to take ethnosport as part of their program. And it is very exciting as well. If you notice at games, there are obstacles.
And these obstacles is similar to how Ethnosport works. So we used to have a lot of elderly as organizers. When we have digitalization, I believe we will have more youth participating as organizers as well as participants. And one of the things that will entice or encourage youth to be involved is when ethnosport become almost like an e-sport. It will be an income generation. When it is an income generation, we will also have many more people interested in ethnosport. In my country, in Malaysia, we promote sepak takraw, a game which is almost like volleyball, played over the net, yeah? And we have people already youth designing games for sepak takraw. So I accolade Mr. Bilal Erdogan as the president of World Ethnosport. And I also like to say that when we have games online, we can serve a lot of layers of communities, including the disabled. So the sky is the limit if we actually use digitalization as a platform to promote and make ethnosport visible. That will be all that I need to say from Malaysia. Well done to organizer of World Ethnosport. Thank you, Mr. Moderator. Thank you very much, Ms. Kamaldan. Thank you very much. And now we have another guest. We have another guest from South Korea, Mr. Byung So. Hello. Hello, Mr. So. Can you hear me? We can't hear you, Mr. So. Please, can you check your microphone? Hello. We have a small technical issues, but we believe by using this kind of technologies and teleconferences, we will get better and better every year. We are having a small technical issue with Mr. Byung So. We are trying to connect our another participant from Pakistan, maybe, if my friends help me from the backstage. We have a guest from Pakistan, Mr. Javed. Hello, Mr. Javed, can you hear me? Yes. Hi, how are you? Can you? Yes, we can hear you. Thank you very much. Thank you very much. Yes, we would like to have your thoughts on digitalization, social media. Please, here you go. Okay, good day to all participants. I am thankful to organizer of this Ethnosport Forum to give me a chance to talk here. I am Maqsood Hasan Javed, Secretary, Pakistan Traditional Archery Federation. In Pakistan, the traditional archery is playing both as an Olympic game and also traditional game. The peoples of remote rural areas is also using the bow and arrows as the hunting as an old era. But nowadays, we're trying to that the traditional archery as a game in Pakistan. Here, this is a new setup, and we want to develop it as a game, and we create the traditional accounts in social medias like WhatsApp groups, Facebook, and also Twitters. We create a separate page of traditional archery.
We want to organize seminar, coaching and training sessions, and we need some operators of traditional archery. As the different of traditional games in each country is different. Their names are different, their playing tactics are different, but this form provides the opportunity to get together of all the participants here, all the nations here, and show their unity. We need some operators and qualified coaches to boost up this game in Pakistan. And we request to WEC that if they help in this regard, and we will be able to more utilize their techniques, the operators, and also to hold this game and to boost up this game in our rural areas and to all of Pakistan. Thank you very much. Yes, thank you very much, Mr. Javed. And yes, today we are together at the 4th Ethnosport Forum in, we can say this is an online forum actually, because at the beginning we started with in-person our ceremonies and the first session. We are connecting to the world from Istanbul. We are from the studio, and then we have started to use our digital backgrounds, and in this way we will have a lot of opportunity in the future to connect from as much as people we can all over the world with the long distance. Yes, we are waiting for your participants to our topic today. Please do raise hand, and then our friends from the back office will help you to attend the join. First, you need to have press the raise hand, then you will have a screen and you have to press on the button says start conversation. Yes, today we are talking about the positive effect of digitalization. Also, we should be careful about the digital transformation for Ethnosport organizations, because Ethnosport is something that related to people living in brotherhood with other people, and that reminds our roots, that reminds that world is not only about football, the sport is not only about basketball or baseball. There is lots of different countries all over the world, and there is a rich cultural sports and games which comes from 1,000 years. We can see from Argentina till Japan, and all over the world, there is ethnosports are mutually based on friendship. It is completing each other. It helps people and animals to help each other and to work together. Yes, we have a guest from Turkey, Mr. Muharrem Tuna. Hello, Mr. Tuna, can you hear us? Teşekkür ederim Sayın Altun. Ben Profesör Doktor Muharrem Tuna. Sesim geliyor mu? Yes, we can hear you. Thank you very much. Thank you so much. Please share your thoughts with us about the positive effect of digital transformation in traditional games and sports. Türkiye'den katılıyorum. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Turizm Akademisyenleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum ve bu başarılı ve yararlı organizasyonun sahibi, başta Başkan Sayın Necmettin Bilal Erdoğan olmak üzere tüm Dünya Etnospor Konfederasyonu yetkililerini tebrik ediyorum. Bir turizm akademisyeni olarak geleneksel sporları bu açıdan değerlendirmek istiyorum. Turizm günümüzde dünya ihracatında kimya ve petrolden sonra 3. büyük sektör haline geldi. Gerçi Covid pandemisi bir durağanlığa neden oldu ise de yakın zamanda yeniden büyüme trendinin başlayacağına inanıyoruz. 2019 yılının uluslararası turizm harcamaları 1,7 trilyon dolara, seyahat eden kişi sayısı da 1,5 milyar kişiye yükseldi.
ve dünya ekonomilerini yönlendiren önemli bir sektör olarak yerini korudu. Her ne kadar 2020 yılında yaklaşık %75'lik bir gerileme yaşanmış olsa da bu durum yerini Covid-19 sonrası hızlı bir yükselmeye bırakacak gibi görünüyor. Turizmin en önemli çeşitlerinden iki tanesi spor turizmi ve kültür turizmi. Etnik sporlara biz turizmciler olarak bu iki farklı yönden bakıyoruz. Söz konusu spor türleri iki açıdan da turizmde çok büyük öneme sahip. Etnik sporlara öncelikli olarak kültürel açıdan bakmamız önemli. Bu değerlerin hem yaşatılması hem de gelecek nesillere aktarılması hayati derecede önem taşıyor. Her toplumun, her bölgenin kendine has geleneksel sporları var. Günümüzde bunların bir kısmı unutulmuş, bir kısmı unutulmaya yüz tutmuş, bir kısmı ise zorlukla da olsa yaşatılmaya çalışılıyor. Turizm bu spor türlerinin yaşatılmasında en önemli araçlar arasında yer alıyor. Çünkü dünya genelinde kültür turizmine olan ilgi gittikçe artıyor. Kültür, yaşam tarzı, miras ve kültürel kimliğin korunmasında temel bir unsur. Ve bu turizm açısından da önemli bir çekicilik kaynağı. Bununla birlikte kültür, turizm gelişiminin en önemli yararlanıcıları arasında. Başarılı ve bir planlı turizm gelişiminde koruma kullanma dengesi esastır ve kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması turizm sayesinde mümkün olabilmektedir. Dünya Turizm Örgütü'nün yaptığı bir araştırmaya göre seyahat eden kimselerin %40'ı kendilerini kültür turisti olarak ifade etmektedir. Bu durum politika yapıcıları ve uygulamacılarına önemli ışık tutan bir veri olarak değerlendirilebilir. 2002 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Kültürel Miras Yılı sırasında UNESCO kültürel miras türlerinin listesini belirlemiştir. Bunlar arasında geleneksel spor ve oyunlara da yer verilmiştir. Dolayısıyla bu konu uluslararası düzeyde bir platforma taşınmış ve önemini pekiştirmiştir. Geleneksel sporların kültür turizmi kapsamında ele alınması bölgesel ve ulusal kalkınma ile sürdürülebilir turizm açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü kültür turizmi kapsamında seyahat edenler daha eğitimli, daha meraklı, daha ilgili, çevre hassasiyetine sahip ve çok da önemli bir husus, göreceli olarak daha fazla para harcayan turistlerdir. Turizmde geleneksel sporlara ikinci olarak spor turizmi penceresinden de bakabiliriz. Spor turizmi insanların spora katılım amacına ulaşabilmesi için ilgili kitlelere turizm hizmetlerinin sunulması olayı. Bu katılım insanların bizzat spor yapmasına vesile olarak aktif katılımını hedeflediği gibi izleyici olarak pasif katılımı da hedefliyor. Ayrıca nostaljik spor turizmi adı altında geleneksel sporlar da spor turizmi kapsamında organizasyonlarla icra ediliyor. İşte bu noktada geleneksel sporlar turizm açısından ön plana çıkıyor. Spor turizmi de kültür turizmi gibi ekonomik gelişmeye sağladığı katkı bakımından oldukça önemli. Küresel spor endüstrisinin büyüklüğü bugün 100 milyar doları aşmış durumda. Bu rakam sadece bilet satışları, medya hakları ve sponsorluk gelirlerinin oluşturduğu bir rakam. Spor malzemeleri, spor giyim ve ekipmanları, lisanslı ürünler vesaire bunlar da eklendiğinde büyüklük 600 milyar dolara yaklaşıyor. Ortalamalara göre de bir spor turisti normal turistin yaklaşık 2 katı kadar harcama yapıyor. Bu da gerçekten politika geliştiriciler açısından oldukça önemli. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre dünya genelinde uluslararası seyahat ve turizm gelirlerinin %10'unun spor turizminden kaynaklandığında bazı destinasyonlarda da spor turizminin turizm sektörü içindeki payının %25 olduğu. Bu oranın Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde %55 seviyelerine ulaştığı belirtiliyor. Bu gerçekten ülkeler açısından çok ciddi bir rakam. 2019 yılı uluslararası turizm gelirleri 1,7 trilyon dolar olduğuna göre spor turizminde 170 milyar dolarlık bir büyüklükten söz edebiliyoruz. Dünyada küresel turizmin yıllık büyüme oranı %4-5 seviyelerinde seyrediyor ancak spor turizminde yıllık büyüme oranı yaklaşık %14. Dolayısıyla politika düzeyinde bu turizm çeşidine odaklanılması doğru bir yaklaşım. Ethnosport Konfederasyonu'nun bu konudaki çabaları takdire değer. Pandemi öncesinde Sayın Bakanımız Muharrem Kasapoğlu başkanlığında Türkiye'de benim de davetli olduğum spor turizmi çalıştayı düzenlenmişti. Bu çalıştayda spor turizmi politikası belirlendi ve çok doğru bir yaklaşımla uygulama çalışmaları başlatıldı. Yakın gelecekte ülkemizde geleneksel sporlar eksenli
turizm gelişiminde somut gelişmelerin olduğu gözlenecek. Covid-19 dönemi etnik sporların envanterinin çıkarılması, standartların oluşturulması ve bu konuda dijital yollarla merak uyandırma dönemi olarak geçirilmeli bence. Pandeminin gerilemesiyle bu tür etkinlik kaynaklı turizm hareketlerinde hızlı bir artış görülecek. Çünkü insanlarda bu dönemde bir seyahat ve tatil açlığı oluştu. Bu kapsamda neler yapılabilir? Kısaca bu konudaki görüşlerimi de paylaşmak isterim. Etnik sporlar sanal gerçeklik veya karma gerçeklik ile tanıtılabilir. Tanıtım tarafı oldukça önemli. Çünkü bu yolla ilginin gerçek uygulamalara, yerinde sunumlara yönlendirilmesi sağlanabilir. Ayrıca sosyal Mr. medya Tuna, bu konuda please çok can you önemli bir summarize rol. your speech? Yeah, these are my last sentences. Thank you. Araç olarak kullanılabilir. Özellikle kısa viral videolarla ancak belgesel olarak değil, duygulara hitap edecek yöntemlerle yaygınlaştırılabilir. Geleneksel sporlar oyunlaştırılarak öğretilebilir. Bunun için dijital oyunlar hazırlanabilir ya da bazı mevcut oyunların içine bu tür geleneksel sporlar entegre edilebilir. Bunlar son sözlerimdi. Tekrar bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Thank you very much, Mr. Tuna, a professor from Turkey. I would like to share a study before we connect to Marat Ergeshov. Just give me a minute, Marat, please. And there is a study from Pew Research. It says in United States, people say 69% of the people use Facebook, 40% Instagram, 28% LinkedIn, 23% in adults using Twitter, 31% using Pinterest, 25% using Snapchat, 81% using YouTube, 23% using WhatsApp, and 18% using a Reddit, 21% using TikTok, and 13% using Nextdoor application. Dear participants, as you can see, 81% in US people are watching media from YouTube instead of television. So digital media is now a modern media channel to reach our friends, our clients, our consumers, even though the government organizations. So for also traditional sports and games, social media and digital tools are very important. Yes, now we are connecting to Kyrgyzstan, to Mr. Ergeshov. Hello, Marat, can you hear me? Hello, yes, can you hear me? Yes, we can hear you. Thank you very much. How are you? Fine, thanks. And you? Thank you very much. Please let us know what are your thoughts about today's topic, and give us some examples from Kyrgyzstan and from your organization. Yes, sure. Thank you. If you permit, I want to speak in Russian. Спасибо большое. Меня зовут Марат Эргешев, я участвую из Кыргызстана, а также я являюсь стипендиантом Всемирной конфедерации этноспорта. Поэтому я хотел бы, во-первых, поблагодарить организаторов данного форума за такую возможность. Во-вторых, поблагодарить руководство Всемирной конфедерации этноспорта за поддержку молодых ученых в этой области. По теме данного форума я полностью согласен с выступающими до меня, поскольку в современном мире, особенно после пандемии COVID-19, очень популярно и вообще социальные медиа стали неотъемлемой частью нашей жизни. И мне кажется, в популяризации и в пропаганде традиционных видов спорта, этноспорта, мне кажется, нужно очень эффективно использовать социальные медиа, как роликов коротких, как сериалов. И мне кажется, что до сих пор очень эффективным средством массовой информации
является кинематограф. Вот господин Алтун тоже привел статистику до меня, и там тоже мы видим, что очень большой процент смотрят YouTube, видео, именно визуальные материалы. Мне кажется, в популяризации, в пропаганде нужно эффективно использовать кинематограф тоже, потому что в истории кинематографа мы видели такие примеры, да, вот на примере Запада, Европы, Америки, Голливуда в частности, да. Мы видим, как они пропагандируют виды спорта, многие виды спорта через кино. Э, И это очень актуально и эффективно, особенно среди молодежи, да. Мне кажется, одной из важных задач является пропагандировать этноспорт среди молодежи, потому что традиционные виды спорта, да, или как мы называем в СНГ, в Кыргызстане, национальные виды спорта, да, они являются неотъемлемой и важной частью нашей культуры. Поэтому, мне кажется, нужно снимать как короткие ролики в социальные медиа, так и сериалы, так и фильмы. Мне кажется, массово, ну, больше нужно затрагивать спортивные темы в кинематографе. Я так считаю. Спасибо большое, мистер Алтун. Thank you very much. Thank you very much, Marat. Dear participants, I also would like to share another research for you from Data Reportal before we connect to Korea. Before we connect to being so, I would like to share a research from Data Reportal. They say the total number of active social media users in the world is 4.2 billion. Social media users as a percentage of the global population is now in 2021 53.6%. Annual change in the number of global social media users is 13% per year. The total number of social media users accessing the via mobile phones is 4.1 billion. The percentage of total social media users accessing via mobile is 98%. So as you can see, the world is already digitalized, world is already in social media. Hello, Boyung-son, how are you? Hi, merhaba. 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 How are you today? Good, thank you. Yes, thank you very much. What would you like to say about today's topic? I would like to say about the case of Syria. So first of all, I would like to talk about the current situation in the field of Syria in South Korea. And secondly, I would like to mention briefly projects of Serum before and after the COVID-19 pandemic. And finally, I would like to suggest an approach of the digitalization of TSG, including Serum. Can I continue? Yes, we can hear you. Please go on. Yes. Firstly, regarding the current situation in the field of serum in South Korea, we do not really work through the digitalization for all of our undertakings because we expect that COVID-19 would be finished soon, and also we are concerned that values of traditional serum projects that we did before would and could be damaged by a radical change. For example, now complying with the corona prevention guidelines, we continue to open serum competitions without spectators, which are a major mission in terms of our project. However, for part of our project, we continue to diffuse serum images
through SNS, such as our official website and YouTube channel. It is the project that we did before COVID-19 and we are doing consistently. So it would be appropriate to say that we continue to do digitalization of Serum just for a feasible part of Serum project. Secondly, concerning Serum projects before and after COVID-19 pandemic, I would like to point out just some Serum projects which were changed significantly. About the Serum competition, it was 23 competitions opened in 2019. However, it was reduced more than 50% in 2020. About Serum demonstration team, we sent this team 5 times to foreign countries in 2019, but we could not send at all in 2020. In other words, because of COVID-19 pandemic, Serum projects have been reduced. Finally, in terms of the approach of digitalization of TSG, I think that we need to construct the system of a virtuous circle in order to digitalize TSG in the long term. Each organization and association of TSG continue to produce texts, videos, pictures, etc. For that, the government and company could support them. By this, Mr. So, thank you. Can you please summarize your talk? Yes, in conclusion, it could be possible to continue to use the TSG data, which would be produced persistently in the virtuous circle system for all generations from baby to senior by each access. People can use it for concreting a view of words and value system and knowledge for making a better world through TSG. Thank you. Thank you very much. Yes, dear participants, I would like to share some more info about the digitalization numbers all over the world. Studies says the average number of social media accounts is now 8.8 per person in 2020. In India, it averages around 11.5 accounts per person. In United States, it is 7.3 accounts per person. In United Kingdom, 7 accounts per person. In Canada, 6.9 accounts per person. In Australia, 6.9 accounts per person. Even people are having more than 1 account in social media. And now we are going to have a different participants, maybe from Turkey. Yes, my friends are trying to connect them. And today, we would like to give you some more information about social network. The Facebook has 63% of male usage and 75% of female usage. Instagram has 31% of male usage and 43% of female usage. And from 2015 until 2020, the growth in social media is pretty impressive. In 2015, we are talking about 2 billion people, active users. In 2015, we have 2 billion people. In 2016, there is 2.3 billion people, and it increased 11%. 2017, we have 2.8 billion active users, and there is a huge growth there, 21%. And when we come to 2018, there is 3.2 billion active users in the world with the 9% growth. And 2019 is 3.5 billion people, and 2020 is almost 4 billion active users according to a study from backlinko.com, if you want to check.
And today we are almost going the last speeches for our online session. We had different speakers from all over the world, and the key thing was that social media is so important. Short videos are very important for teaching, and there is different opinions and advices. If there is anyone else who would like to join to our online session as a last speaker, please raise your hand from the application, and my friends from the backstage will help you to log in and connect our studio. We are giving last 10 seconds if there is anyone else. Other than that, we would like to thank you, all the participants. Excuse me. Yes, we are. Maybe we have someone is connecting to us as a last speaker today. So what we have talked today, we talked about the role of digitalization in promoting traditional sports and games. We talk about digital networks, how important they are. We talked about social media and where are we in social media. How are we progressing in that field? That is the key thing as a traditional sports and game network, the field. And we had a lot of suggestions about having the Facebook pages, social network pages, and having small and short videos for tutorial videos to teach the youth and kids. And during the pandemic time, that would be very helpful for the families to teach their kids the traditional games. If we can have short videos all over the world, we are inviting all WEC members, all the federations, all the traditional games and sport clubs to create. We are going to have the last speaker from India, Amar Muhtar Tamboli. We are trying to connect him as the last speaker of today's online session. Hello, Amar Muhtar, how are you? Hello, I'm fine, and salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Thank you. You are the last speaker for the first session today. Please share your thoughts with us. Yeah, I'm happy to be here in this first session. And being the last speaker, I would like to summarize my work. Like, I have been working in traditional sports for the last 11 years. And basically, my forte has been in developing traditional kinds of wrestlings and sports from different regions of the world. We have been doing mass wrestling from Yakutia. We have also Alish from Kyrgyzstan and different wrestling styles. So as per the today's topic, my suggestions are to make documentary of different sports, traditional sport, so that people can understand the root cause behind and the development, how it happened in the also my suggestion is to hire some digital marketing company so that sports become part of social media and people interacting with ethnosports and traditional. Whereas usually traditional websites, that is also a part of digitalization. And we also move ahead with making movies and as you said, short videos is also a better idea for that. And I also would like Ethnosports Confederation to look after into developing regional or national federations
and ask them to make the YouTube pages so that more and more people from the regional level interact with traditional sports and get involved into physical activity. And as World Ethnosports Confederation is leading us from behind, I would like to also ask them, see how they can provide or gather sponsors also for the regional and national federations. So this was my suggestions for today. Thank you for allowing me to speak, and goodbye and thank you. Thank you, Ömer Muhtar. Thank you very much. Yes, dear participant, today we held an online session regarding the digitalization on traditional sports and games. I would like to thank you, all of you, the participants and the speakers, behalf on World Ethnosport Confederation and to our chairman, Mr. Bilal Erdoğan. My name is İlhan Altun, the board member of WEC. Thank you very much. See you on next session and after a little break. Thank you.